Evening to LA viewers, you're welcome to this special edition of The Point, an edition that is dedicated to analyzing the speech of the President of the Republic, His Excellency President Paul Biya, as he addresses the nation this evening in his traditional end-of-year address to Cameroonians. We are going to be anticipating some of the key points that some Cameroonians are expecting him to talk on. But also we are going to join you to listen to what he has for the nation as he evaluates the way things have been done. And after which we are going to be coming back in the studio to look at what he has raised as the pointer towards 2023 for Cameroon. Africa in miniature. We are going to be anticipating and analyzing this speech with four key panelists. Two of them are in the house already. Dr. Micheal Ndimancho is a lecturer across some universities in Cameroon. Good evening, Doctor. Good evening. To have you. Thanks so much, Mr. Liu. It's a pleasure to be here, and it's a singular pleasure. It's not every day that we analyze the speech of the head of state in Cameroon. You know that why other countries, they take it as a duty and a responsibility to address the citizens in urgent and serious matters when they arise. In Cameroon, we have a very, very single opportunity to listen to our head of state only on the 31st of 10th of February and the 31st of December of each year, and therefore to be able to have the privilege to analyze, put him on the scanner, and be able to also to be as a pointer to some of the errors that were made throughout the year is a privilege. Thank you so much. We also in the company of Alex Nguepi. He is a politician in Cameroon, known to so many persons. He used to militate with the Cameroon Renaissance movement. Now also talking on his personal behalf. Alex, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Léo, bonsoir aux millions de personnes qui nous suivent ce jour. Déjà, bonne heureuse année à vous, bonne heureuse année à ma Media Prime, à l'équipe Choc de ma Media Prime, et une bonne heureuse année à tous les Camerounais. We are expecting Senior Barrister Ashu, Emmanuel, the National President of the Reform Party, to join us in the course of our discussion this evening, as well as Gabriel Ngomsi, who is going to be speaking on behalf of the Social Democratic Front. They should be on their way to join us. Dr. Ndimancho, Cameroonians, as we speak, anxious for some, and others are not too anxious, saying that the president may not have much to say. But you certainly have some key expectations from what the President of the Republic will be addressing this evening. What are some of the key topics that you want to hear the President talk on? Thank you so much, Mr. Liu. I think that before, actually, I'll be expecting to hear the new user promises, which of course is what is like a phobia to Cameroonians, because they know that they are the same promises and barely 10% are usually executed. I would like to be able to state that the president of Cameroon sometimes lacks scientific method in addressing the nation. Why do I say so? I think that when you come to address the nation as he is going to do today, after a long year, normally he addressed the nation last year on the 31st of December 2021, and there were a number of things that the president earmarked, and sometimes to better analyze what he's going to say is to be able to put him on the scanner and see whether those things that he announced last year, how far did he go with. You remember that last year, one of the major discussions or discourse was about the coronavirus, and the president was lamenting that actually the coronavirus has fragilized the whole world, and he was asking Cameroonians to actually stay, to respect the rules put forth by the government. But then, you know, at that very speech, one of the things that Cameroonians were expecting was that the president was supposed to address what has come to be known as the COVID gate.
Those were expectations that Cameroonians wanted, because it is a fact that some people are being investigated. And it is a right of the president, at least to make mention of, we know that the court, is supposed to have some secrets. But I think that the president is supposed to let, when you know the expectation of your people, sometimes it is good in one word or two to be able to calm them down. Secondly, you know, the president would talk about what is actually putting the country down, and he talked about the Anglophone secessionists. And there he called, actually he vividly and in a very, very strong voice, called on all the friendly nations that are harboring the secession, those who are sponsoring the secessionist movement. And he prayed that the country should collaborate with them. Of course, we can be able to say that there is a window dressing that happened this year that America was able to actually show that they are investigating them. But nature's dovetail, but for how long? And we are expecting to see how some of these things are going to end. But remember, like Mandela replied some years back to the foreign media, when he was asked why he has to support people like Fidel Castro of Cuba and people like Gaddafi of Libya, Mandela gave a very, very technical answer. And he told them, well, you know, people tend to think that we should be the enemies of their enemies. And he actually explained and said, normally, during their apartheid crisis, they saw those who supported them. And there is no reason why they will not support those who supported them. And I think that this is what most of these countries, let us not forget, some of them, I mean, you know that why some people are taking this as a secessionist movement or war. Some people are looking at it as a liberation war. So some people, they have divided minds about it. The president also talked about the issue of the special status, which of course we are seeing today has not taken off. So our expectation should be able for him, we are looking forward for him to be able to give a balance sheet of how far we have gone. We had the issue of the AFCON, the CAN Gate, which we were expecting that a lot of money was pumped in during the organization of the African Nations Cup. And I must say here positively that following the words of the president of CAF, it was a perfect organization of AFCON. Sometimes it's good to be positive. But then, before that perfect organization, after that, we were supposed to look at those who have made Cameroonian to actually spend more money that they were supposed to spend. And at this very particular time, when we are thinking that the president should even form a government of unity, it was the very time last year that he talked about political parties that agitate on social media. That was derogatory. And we think that he should be able to lure them, should bring them together to be able to have a way forward. Now, talking about my expectation, he should address this. He should be scientific. He said he promised this. I expect him to greet Cameroonians cordially. I mean, in terms of physiognomy, Cameroonians are expected to see a vibrant president who is still in command, who is still in control of things. And when he greets Cameroonian, he should be able to give a scientific analysis of how the country has been run for the past 1 year. And now, expectation now, we should be able to hear what he has to say about all of those projects that he actually enumerated during his 2001 speech. Okay. We are also going to be getting your expectations from the speech or address of the President of the Republic, His Excellency President Paul Biya, as he talks to the nation this evening. Alex Nguepi, where do you expect to see the President say key or salient issues on? Oui. En fait, en tant que Camerounais et jeune Camerounais en politique, ce que je souhaiterais entendre du président de la République du Cameroun, je vais vous dire, il y a un mot que j'aimerais entendre. S'il faut le mot magique, le même mot que son Excellence Saïd avait donné en 1982, s'il pouvait démissionner, je crois qu'il serait en face. Mais comme c'est impossible. Non, Alex, s'il te plaît, s'il te plaît, on est venu ici parler sur ce qu'il va dire, sur son discours. S'il vous plaît, Alex. D'accord. On n'est pas venu ici, on ne vous a pas invité pour venir demander la démission. Non, je suis d'accord. Non. Ok, je retire mon mot. Allez-y. Je retire mon mot. Donc, en fait, ce que je voudrais que le président de la République puisse dire au Cameroun aujourd'hui, c'est qu'il tient un discours purement économique et sécuritaire. Je souhaiterais que le président de la République nous parle sur le plan sécuritaire des microbes, de ce qui se passe au niveau de Douala, parce que je vais rappeler que c'est un problème qui dérange énormément. On ne peut plus se mouvoir
en toute liberté dans la ville de Douala. Quand il est 19h, les gens ont peur, les gens s'empressent de rentrer chez eux. Donc je souhaiterais que le président de la République donne des mesures concrètes, qu'il donne des mesures concrètes pour résoudre cette crise-là. Car j'estime pour ma part que les mesures qui ont été proposées jusqu'à là par l'ordre gouvernant, par le gouverneur et le sous-préfet, ne vont pas tenir. Donc j'espère qu'en tant que résident de Douala, nous aurons des bonnes mesures. Maintenant, je voudrais aussi que le président de la République nous parle exactement de la crise anglophone, qu'il nous dise à quel niveau nous sommes et qu'il nous dise à quel moment, selon lui, ça peut prendre fin. Donc, qu'il nous parle réellement de la stratégie sécuritaire qui est mise en place pour la crise anglophone, qu'il nous rassure que nous pouvons nous émouvoir au nord-ouest, au sud-ouest, dans toutes les villes du nord et du sud-est en toute sécurité, que nous pouvons y aller, nous pouvons prendre notre véhicule, notre moto, circuler là-bas et retourner dans nos domiciles tranquillement. Donc je souhaiterais qu'il rassure, et par là aussi qu'il rassure les opérateurs économiques qui se trouvent de ce côté-là, qu'ils peuvent relancer leurs activités, car il faut dire que beaucoup d'opérateurs économiques ont perdu des milliards de francs CFA à cause de cette crise-là. Et d'ailleurs, j'ai un vœu pieux à adresser au président de la République, c'est qu'il voit comment est-ce qu'il va compenser les pertes que ces opérateurs économiques ont subies. Hein. Je crois qu'un allègement fiscal aurait été une bonne chose lorsqu'ils ont voté la loi de finances de 2022-2023. Comme ce n'est pas le cas, il peut peut-être passer à une modification de la loi fiscale, dire que les entreprises qui avaient pignon sur eux au niveau du nord-ouest et du sud-ouest et qui ont perdu énormément d'argent puissent, voilà, qu'on peut les alléger. Je souhaiterais également que le président de la République parle du pétrole camerounais. Hein. Je voudrais qu'il nous dise exactement où part l'argent du pétrole, car la loi des finances qui a été promulguée, j'ai essayé de parcourir cela, elle est muette. On n'a pas dit exactement quelle quote-part, voilà, la quote-part qui revient à partir de nos ressources naturelles telles que le pétrole, le diamant camerounais qui est produit, nous avons le manganèse, nous avons les matières premières qui sont extraites. Jusqu'à aujourd'hui, on ne dit pas exactement ce que ces entreprises minières au Cameroun donnent aux Camerounais. Les Chinois qui se trouvent du côté de l'Est, on ne nous dit pas exactement ce qu'ils donnent à l'économie du Cameroun. Donc, ce sont des choses qui sont pour moi importantes. Le sous-sol camerounais, qui nous parle de notre sous-sol, qui nous dit comment est-ce que ce sous-sol est géré. Car quand vous parcourez le code minier camerounais, vous vous rendez compte qu'il y a des zones d'ombre qui existent. Donc, il serait important donc qu'il parle dessus. Et également qu'il revienne aussi sur le panier d'aménageurs, car j'estime également que la loi de finances qui a été votée permet plutôt d'avoir une fiscalité punitive. C'est-à-dire que les salaires n'ont pas été, il n'y a pas eu hausse des salaires, mais on est en train de penser que pour résoudre l'inflation, il faut augmenter les taxes, augmenter les impôts. Et je crois que c'est une solution cosmétique. Hein. Donc il faudrait qu'il nous parle du panier d'aménageurs, qu'il nous dise si les salaires vont être ajustés conformément au panier d'aménageurs, qu'il nous dise quelles sont les mesures qu'il va prendre pour protéger la PME, car il faut dire que la PME camerounaise suffoque. Et s'il faut que la PME camerounaise se mette encore à payer des taxes surélevées, ça ne donnerait pas. Et aussi sur le plan de l'électricité, nous avons vu il y a quelques jours comment est-ce que il y a des documents qui circulent que le prix de l'électricité va augmenter. Jusqu'à l'instant, on n'a pas clairement spécifié si les ménages vont être impactés par l'augmentation des prix. On nous fait comprendre, certaines personnes disent que les ménages ne sont pas impactés, mais quand vous lisez le document, on a l'impression que les ménages sont impactés. Et même si les ménages ne sont pas impactés, qu'en est-il de la PME camerounaise? Parce que c'est une entreprise, ce sont des entreprises. Et c'est la PME qui doit booster l'économie, c'est la PME qui crée l'emploi. Alors, une jeune PME camerounaise qui commence ses activités et qui doit subir une augmentation aussi fulgurante de 50% du prix de l'électricité, ça va vraiment impacter l'activité. Donc, quelles sont les mesures d'accompagnement que l'État du Cameroun va prendre pour accompagner la jeune PME camerounaise? Donc, il y a tellement de questions. Il y a tellement. Je souhaite que son discours soit vraiment axé sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et aussi
sur le plan culturel. Now, we know that what has actually made news across this year, Dr. Micheal Ndimancho, has been the constant increase in market prices of basic commodities across the board, and they keep going on. Should we be expecting the president to address that, and also telling Cameroonians how the government is planning to help increase the financial situations of Cameroonians to be able to cope with the increase in basic commodities, increase in the prices of basic commodities in Cameroon? Mr. Leo, I would think that if the law that finance law has not been promulgated, and of course, secondly, if the president of the republic has, after some jurisdiction, the law is out already. Well, because one of the things that he should be able to address is the issue of the increase of fiscal stamps, which of course Cameroonians cry foul. If he cannot change what has already been voted, he should be able to explain to Cameroonians the reason why there is an increase in the fiscal stamp. I think that, and to talk about actually prices of basic commodities in the market, I think anyway he actually signaled it during his last speech in December last year, and he said we're going to experience some inflation, and of course we are experiencing something of that nature. But I think the president of the republic should be able to stand on the side of the poor citizens. There are what we call the proletariats, who are actually the majority of citizens in Cameroon. And the president of the republic is not supposed to be a bourgeoisie. Meaning that what? In actually proposing a law and its eventual promulgation, people are supposed to look into it to see what the majority of citizens is going to be and is going to go through. So one of the things I think the president should not avoid to talk about, and I doubt how he is going to talk about, because when you talk about an issue, a problem, you should be able to propose solutions. That should be the issue of prices of basic commodities, and we are waiting to get that. Secondly, I think the president should be able to talk about, the events that are coming forth, like next year, we are going to be having the Senate elections, and it is a major event that the president, if he doesn't talk about it here during the one time that he addresses the nation, when is he going to talk about? So we are expecting to hear some of those major announcements. He should also be able to talk about the fallout of the U.S. African Summit. Yes, it was an official visit, and when the president of the republic is going out, he's going out as an institution, and when he comes back, having gone out on the bills of taxpayers' money, he's supposed to come back and be able to explain to Cameroon what actually he reaped from that colossal trip that he made abroad. We understand that the president just came back this morning, and meaning that actually quite some chunk of money was used. Now there is the issue of guns that are not yet silenced. Continuous fighting in the northwest and southwest regions. And should we continue to threaten? Should we continue to threaten and say, okay, the sessions they are going to see the session? Why people are losing their lives? I think that the tone should slow down. And of course, we are already beginning to see some great improvement, which I must say, there is some great improvement on the ground. So I think that the great improvement, I must say, is not because the president has been threatening people. It is because the loving and the peaceful people of the northwest and southwest region have decided to rise up and to say no to what is going on there. And I think that the president should queue in and be able to assist them. Because once you go on after threatening, it actually aggravates the situation, which has remained so close. The president has not been able to inject new blood in the government for a long time. And we have been asking, what is really happening? Is it above the president now? Is the president still handling issues? Because we have seen sectors which are not moving. We have seen ministerial departments which are not moving. We have had even ministers who are of late. We have had a lot of things that are happening. People are corrupt. And we think that he should be able to inject new blood, except that the president wants to deal with the devil he knows than the angel he doesn't know. Mr. Ngomsi is in the studio with us of the SDF.
Monsieur Ngomsi, ça fait longtemps que tu n'es pas aussi passé par ici. Bonsoir et bienvenue. Et puis, je commencerai par vous demander ce que toi, en tant qu'individu, le SDF et les Camerounais attendent Pour les téléspectateurs de My Media Prime, c'est un plaisir renouvelé pour moi d'être sur ce plateau ce soir. Et, il faut dire que la situation que le Cameroun vit aujourd'hui, les enjeux sont au niveau de la vie chère. Donc les populations, ce que nous attendons du président Biya, c'est qu'il nous dit ce soir les mesures que son gouvernement a pu prendre ou alors a prises pour que à l'entrée de la nouvelle année, on puisse faire face à la vie chère, les Camerounais puissent avoir une vie un peu décente. Donc c'est le plus important en fait aujourd'hui sur le plan économique. Quelles sont les mesures que le président Biya va prendre avec son gouvernement pour que le Camerounais puisse affronter la crise économique mondiale? Ok, c'est ça. Senior Barrister Ashu Emmanuel, the National President of the Reform Party, is in the house with us. Senior Barrister, we are glad to have you with us. We were looking at the key expectations of Cameroonians as they await the delivery of the end of year address of the head of state, His Excellency President Paul Biya, to the nation this evening. You as the national president of a political party, are you as an individual, as a party, expecting key decisions to be taken this evening? Oh, well, decisions to be taken, and I don't expect any decision, but I think the president on the economic front is going to tell the people that they should fasten their belts. 2023 will not be very easy. Well, on the security front, he will say the days ahead may have some surprises for Cameroonians. May have surprises for Cameroonians, but I don't know whether who raised it. Is Dr. Ndimancho who raised the issue of the current government. Many persons have been waiting for a cabinet shake-off for. That's what I'm talking about. Yes. I say the days ahead may have some surprises in that direction. Are you also expecting the president to give some indications that he may be bringing in some unexpected persons like yourself and others into the new government? No. Well, you see, no. It is normal that after the if people are to be arrested for misappropriation of public funds, they will naturally have to be replaced. That's normal. But as to the choice of people he's going to put there, well, I'm not privy to that information. He may prepare the minds of Cameroonians that, okay, we should be open for they call it a government of national unity. I'm not privy to that information, please. Okay. I cannot venture that. You cannot anticipate? No, I cannot venture. Now, let's look at the Anglophone crisis. You say it is already subsiding, and I'm expecting you to say it is already subsiding. It is only remaining a handful of criminal gangs that are disturbing people, and once more he will call on fighters to drop their weapons. So, unfortunately, we all know that is not the situation, because every day, yesterday, today, there have been incidents, people are dying. It is not easy. I would have rather the president took the bull by the horns and said, okay, this is a matter that requires that the sons and daughters of this country should sit on the table and iron it out, instead of spending valuable lives and hard-earned income to sustain something which is not sustainable. Are Cameroonians actually anxious to hear something different from the president this evening, Dr. Ndimancho? You see, the president is almost, of course, we have to glorify God for him that he has lived up to this age. And it is not secret now that we have to talk about the president who has served for so long, for 40 years. And, you know, even biblically, a lifespan is 70 and 80 for those who are strong. And therefore, at this point in time, the president is actually supposed to be someone who should be celebrated. Well, in quote, celebrated because at least he has lived this long. In African tradition, we actually hail people who actually live long and they are able to pass on some issues to people. I think that he has done quite a lot by passing whatever he has passed to people to other people for this length of time that he has lived. And it is very noble
it would be very, very noble. The president of Cameroon has nothing to lose at this time. Let me assure you, and let me assure him too, he has nothing to lose. And let him also know that there is life after the presidency. There is life out of the presidency. And therefore, the president certainly should deserve some rest. It is important. We are feeling for him that this is the father of the nation who has struggled and worked so much for the nation. And at this time, it is only the cry of each and every Cameroonian to think that we need to feel the country moving. And why not? Somebody in this country did that, and after it said, okay, I am leaving you this country to be governed by somebody else. And of course, the country is being governed. So what our expectation is something new, that the president should be able to cut across, because he has nothing to lose. And I don't think that there's anything that the president of the republic should be afraid of now to lose. And therefore, he should be able to pronounce even the harshest words, towards those who have caused harm to this country. Okay. Now, l'année passée, il a parlé du Covid-Gate, hein? Il a parlé quelque chose sur ça, au Covid in general, and we understand that there are investigations that were undertaken as far as the management of Covid funds. We know of can gates. Do we need the president to add more emphasis on that and other areas where things have not worked well in this country? Oui, mais le problème c'est qu'il a parlé du Covid-Gate, il a parlé de la Can Gate, tout ça, et il avait promis qu'il y aura des actions qui seront menées. Et un an plus tard, nous n'avons vu aucune action. La seule action que nous avons eu à constater, c'est le consulté, c'est quelques auditions qui sont passées, mais depuis rien. Donc, nous espérons que le président de la République va rassurer les Camerounais, que les responsables, ceux-là qui ont eu à gérer la chose publique pour la Covid-Gate, pour la Can-Gate, que ces personnes vont être interpellées, parce qu'il faut rassurer le peuple camerounais. Vous savez, l'âge qu'on a quand on est président de la République, c'est une bibliothèque vivante. Il a plus de 40 ans d'exercice du pouvoir. Il est aux affaires en tant que haut fonctionnaire depuis 1962. Donc, M. Biya a plus de 60 ans dans la haute sphère de l'État. Il n'a plus rien à perdre. Il a tout eu. Donc, aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est qu'il prend véritablement ses responsabilités et qu'il donne au peuple le pium. Le pium du peuple, ce n'est pas le football, c'est la justice. Le peuple camerounais a soif de la justice. Et il serait donc important qu'il demande, parce qu'il faut qu'on le dise aux Camerounais, ceux qui ne savent pas, le consupé et la Chambre des comptes ne peuvent pas, oui, le consupé et l'autre qui pour la corruption, la CONAC, ne peuvent pas saisir la justice sans l'aval du pouvoir exécutif, donc du président de la République. C'est lui qui doit mettre sa signature, dit que cette personne doit être traduite devant les instances judiciaires. Et c'est ce que nous attendons. Nous souhaitons qu'aujourd'hui, le président de la République fasse son travail, qu'il nous rassure, qu'il donne au peuple camerounais le pium dont on a besoin. Le peuple a soif de justice. Le peuple, monsieur le président de la République, veut la justice. Cette justice-là, vous avez promis, vous êtes le garant de la justice camerounaise. Et il faudra aussi dire que, concernant toujours cette affaire de Covid-Gate et de la Can-Gate, c'est vrai qu'il y a eu des actions qui ont été menées, mais je ne vais pas m'étaler trop sur cela, non. Je préfère aussi, j'ai dit, il y a aussi l'aspect pétrolier. On a un scandale qui a pété, d'ailleurs, où la société civile, les hommes politiques, dont Maître Akemouna, ils ont mis sur pied, ils ont parlé, oui, c'était quoi encore? Glencore. Aujourd'hui, nous ne savons pas où on en est avec les investigations. Donc, il serait grand temps aussi que le président de la République parle de Glencore, dise au peuple camerounais où passe l'argent du contribuable, où passe le pétrole camerounais. Monsieur Adolphe Maudit, qui est toujours à la SNH depuis belle lurette, je crois que le président de la République devrait nous rassurer que monsieur Adolphe Maudit a rendu de bons services à la nation, mais qu'il serait temps aussi qu'il se repose et que la justice camerounaise puisse véritablement enquêter sur Glencore. Et d'ailleurs,
qu'on dise au peuple camerounais la quantité de pétrole qui est extrait de nos sous-sols et à quel prix c'est vendu, dans quel marché et quelle est la quote-part qui revient au peuple camerounais. Ce sont des choses que nous attendons du président de la République. La jeunesse camerounaise voudrait et souhaiterait, je crois, que pour attendre que je ne puisse le dire, que le président de la République passe du co-électoral consensuel, du co-électoral, qu'ils disent aux jeunes, qu'ils fassent un cadeau aux jeunes Camerounais, qu'ils disent qu'écoutez, vous allez servir le pays dans les différents conflits en Centrafrique à l'âge de 17 ans. Donc j'estime anormal que vous ne puissiez pas prendre part aux élections à 17 ans. Donc il serait souhaitable que le président camerounais ramène l'âge électoral au minimum à 18 ans. Ce serait une bonne chose aussi, un bon message qu'il peut et qu'il pourra envoyer à la jeunesse. Donc ce sont des choses que nous attendons, que le président de la République aussi puisse nous parler, pas du bilinguisme, non, du multilinguisme. C'est-à-dire qu'il ne nous parle plus seulement de dire que la commission du bilinguisme, puis chaque année il en parle, mais l'année passée il avait eu à parler de ça. Non, que nous sommes des Africains et nous estimons que juste s'exprimer en français, en anglais ne serait pas suffisant. Okay? Qu'il fasse un pas de plus vers nos cultures, que le président de la République dise écoutez, nous allons réunir des personnes ressources et nous allons peut-être créer une langue nationale, une ou deux langues nationales camerounaises, ou bien il peut aller loin, il peut même dire que dans chaque région ou dans chaque ville, alors les langues qui sont prédominantes peuvent être enseignées dans nos écoles. Donc nous voudrions qu'il fasse un geste pour la culture, à la jeunesse camerounaise, qu'il fasse un geste au niveau de la culture. Et surtout pour sortir, si vous me permettez, nous souhaitons aussi que le président de la République parle du retour de nos reliques au Cameroun. C'est-à-dire, nous avons un célèbre masque, je crois que c'est un masque au niveau de l'Ouest, il y a un célèbre masque qui est à l'extérieur, qui n'a jamais retourné. Nous avons aussi le peuple Bamoun qui ont des reliques qui sont à l'extérieur. Plusieurs peuples camerounais ont des reliques, donc nous souhaitons que le président de la République dise au peuple camerounais que nos reliques, nos objets d'art vont retourner au Cameroun et qu'il va donc mettre la diplomatie camerounaise à l'action, en service pour que ces objets d'art reviennent, qu'il va construire des musées qui pourront donc accueillir ces reliques-là. Il y a tant de choses que nous avons besoin qu'ils nous disent ce soir. Monsieur Ngomsi, le STF est en train de faire ce qu'elle peut faire. Qu'est-ce que vous attendiez du président de la République par rapport à la démocratie telle qu'elle sévit au Cameroun aujourd'hui? Sur le plan de la démocratie, il faut le dire clairement, le SDF continue cette lutte, reste dans ses bottes sur la même lancée. Et nous attendons que le président de la République, sur le plan électoral, justement, déjà commence par déjà accepter un code électoral consensuel. Nous attendons que le président apporte beaucoup plus de liberté sur le plan individuel. Mais pour vous dire vrai, nous au SDF, nous avons compris que depuis plus de 27 ans de lutte, l'enjeu se trouve ailleurs. L'enjeu se trouve en réalité sur la question de ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire que le monde dans lequel ils sont formés. Nous avons un système qui est colonial, et dans un système colonial, il est très difficile d'atteindre ce système des libertés individuelles et sociales. Donc en réalité, l'enjeu est de s'organiser beaucoup plus, organiser le peuple, afin que nous puissions prendre le pouvoir et implémenter une véritable démocratie au Cameroun. Donc c'est ça l'enjeu. S'organiser, organiser le peuple pour la prise du pouvoir. Parce qu'en réalité, il faut le dire clairement, le système Biya en place, formé dans le moule néocolonial, ne peut pas nous aider à promouvoir la démocratie au Cameroun. Okay. Something that many persons would want also to get hope and a vision on has to do with the employment. I'm sure the president would
talk about at the balance sheet as far as employment is concerned and the roadmap for young Cameroonians for the year 2023. Yes, Mr. Leo, this is a very, very high expectation for the majority of Cameroonians who are the youth. You know, over 60% of Cameroon, 60 to 70, are made up of the youth. And I don't want to start defining what the youth is in Cameroon, because the youth has a different description according to the UN, according to the Commonwealth, and then according to Cameroon. Because I was baffled when somebody told me at one moment that they have a youth in government, and he made mention to the Secretary of State at the presidency. And then I was asking myself, then what is the definition of youth in Cameroon? I think that if we go by the Commonwealth, which of course I worked for some time, the youth is meant from 18 to 30, and this group of people, you know, Cameroonians are people who are educated. The youth in Cameroon are educated, but unfortunately, although we keep on blaming them that their education has no base, because you don't get education to come and start asking for jobs in the government. But I think it is also the government responsibility to offer jobs to the youth who cannot. Yes, we know that youths have to create jobs. That is true, and many are actually doing. So one of the high expectation. Remember that in the speech of that was I don't know whether it's 2018 or 2019, where the president was asking the youth to look on agriculture, that he has a huge employment space for and the youth should actually get, and many youths made a mockery of that. I saw youths with laptops and they were in farms and they were rather making a mockery of the speech of the president. But I think they didn't have to make a mockery of it. I think that agriculture is one of those things that in the next republic, or let me say in the few coming years, it is a huge kind of employment in Africa, and Africa is going to benefit if we indulge in agriculture. But then you know that there is also a speech addressed to the youth, and when that 10th of February passed, I didn't think that the president was going to address again the youth to tell them about jobs and whatsoever. I think what the president is going to do, and as he usually does, is that he's going to talk about 25,000 jobs that have been created. And this is what my opening discourse, I said the president should be scientific. He employed 25,000 youth. In which domain? We should be able to touch base it. It's not issue that is a Dorado. I mean, it's not a mirage. I think we should be able to know, because they will make that announcement. But of course, who can argue the president when he say that he has employed 25,000 people? So I think that the Cameroonian youth are expecting. But today, unfortunately, he is rather going to give a balance sheet of what they have done in the year that they have employed a number of people. But then, I think it was in 2011, there was a speech that he made, and the 25,000 youths were actually, the recruitment was launched. Well, we are expecting something of that nature, but we are asking that now that Cameroon seems to be suffocated with debt and all of those, they are going to create employment to pay with what? You know, what I other expect the president to do is to try to, open up, untie this suffocation of taxes that we have on medium-sized businesses. I think that is a perfect way. Talking about employing the youth, it is not something very ideal. I think you should talk about enabling business and economic environment for the youth. When we enable the environment, we are going to have people, youths of the diaspora who are going to come in. And one job created by someone, you can never imagine. It goes for over, you can imagine how many people are employed. So I think we should be able to create that enabling environment that the youth should be able to create jobs. Sometimes they say, yeah, you can create a company in 72 hours. But that is in the mind of the government, because it is almost practically impossible to create a company in 72 hours in Cameroon with all the administrative bottlenecks, with twisting that we have in Yaoundé. So I think what the government should do, and that is why I talked about injecting new blood in Cameroon. And let me give you an example of what happened in Ghana. When the president of Ghana visited the United States of America, the present vice minister of education, he saw him in the United States of America. That man owned a school, and the president of Ghana was surprised. He said, but the Ghanaian owning a school of this nature in America? He had to call the young man, and they discussed and said, young man, I need you in Ghana. And the next thing was the appointment in Mr. And he's doing perfectly well. I think that these are some of the incentives that we're going to do. And since the issue of dual nationality remains a taboo in Cameroon, how can this happen? But I think that we really need to project. Dual nationality is a question I had for
Senior Barrister, certainly the President of the Republic would also have a word for, he has a word for the diaspora, who has also been on, not only on his neck, but on the necks of so many institutions or organs in this country. Well, Mr. Leo, we are going into a year that is going to come with a lot of economic hardship, and we know that the Cameroonians of the diaspora are a very big source of income that can come to ease off this economic strain. So we don't know what has become of the bill on the family law, which contains this portion of dual nationality. I would like the President to dig it up and tell us, well, I have promulgated it into law. If he does that, then we are going to be sure that our brothers who are outside, who have a lot of money, can start sending home some of their money. Okay. We are going to be moving over to Yaoundé to listen to the head of state, His Excellency President Paul Biya, as he addresses the nation. Camerounais, mes chers compatriotes, au moment où s'achève l'année 2022, je crois qu'il est opportun de revisiter notre parcours en tant que nation avant de nous projeter avec confiance et détermination dans la nouvelle année. Comme vous avez pu le constater, notre pays, comme tant d'autres, a continué de faire face en 2022 à des chocs exogènes. Alors que l'économie mondiale commençait à peine à se relever des distorsions engendrées par la pandémie du Covid-19, est survenu en Europe de l'Est un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. La guerre entre ces deux grands pays a entraîné de profondes perturbations dans les circuits d'approvisionnement du marché mondial en produits de grande consommation tels que les céréales, le pétrole brut et le gaz. Les dysfonctionnements du commerce international qui en ont découlé ont également provoqué des pénuries de certains biens manufacturés et autres denrées de première nécessité, combinées à une hausse générale des prix. Les conséquences désastreuses de cette guerre sur les économies des pays, en particulier ceux en voie de développement, et les souffrances qu'elle inflige à des populations civiles innocentes, m'amènent à réaffirmer l'importance de la paix et du dialogue dans la résolution des conflits. Mes chers compatriotes,
En dépit de ce contexte difficile, notre économie a su s'adapter à la conjoncture internationale en faisant preuve une fois encore de résilience. Son taux de croissance a enregistré une légère progression, se situant autour de 3,8% contre 3,6% en 2021. L'inflation est restée raisonnable, bien en dessous de la moyenne mondiale. L'accès aux intrants a été garanti, permettant ainsi de poursuivre les activités de production et de réduire le risque d'insécurité alimentaire. Tout cela a été possible grâce aux mesures vigoureuses mises en œuvre par le gouvernement. Ainsi, outre l'accroissement des facilités fiscales et douanières consenties dans le cadre du plan de relance post-Covid-19, d'importantes subventions ont été accordées aux entreprises des secteurs sensibles pour soutenir la viabilité et la compétitivité de notre économie. La lutte contre les comportements spéculatifs abusifs et les exportations frauduleuses des denrées de première nécessité a été intensifiée. Le renforcement de la production locale, la réduction de notre dépendance aux importations et la promotion du Made in Cameroun ont également connu des avancées encourageantes. Le gouvernement continuera à accorder une attention particulière à la mise en œuvre coordonnée de la politique d'import-substitution et à l'exploitation optimale des opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine. De même, notre politique d'inclusion sociale va se poursuivre à travers une meilleure distribution des fruits de la croissance. À cet effet, les programmes des filets sociaux qui visent les couches sociales défavorisées seront étendus à un plus grand nombre de bénéficiaires dans l'ensemble des 10 régions. Dans la perspective de diversifier les sources de revenus de l'État, j'ai autorisé le démarrage de 3 projets d'envergure qui visent à développer notre potentiel minier, à structurer notre économie et à créer des emplois. Je voudrais m'y attarder un peu. S'il est vrai que notre pays dispose d'un sous-sol riche en ressources minières, le secteur minier hors pétrole ne contribue qu'à hauteur de 1% du produit intérieur brut. En développant la mine solide, nous pourrons assurer le relais des hydrocarbures dont les stocks s'amenuisent et disposer de ressources financières supplémentaires qui pourront être affectés au financement de nos investissements. L'année 2023 sera donc marquée par le démarrage des travaux relatifs à l'exploitation du minerai de fer et de Kribi-Lobé. Ce projet prévoit notamment la construction d'une usine d'enrichissement du fer, d'un pipeline d'environ 20 km et d'une centrale de production d'énergie de 60 MW. Nous engagerons également l'exploitation du gisement de fer de Nabeba. Les retombées attendues sont immenses, dans la mesure où notre pays bénéficiera, entre autres, d'une ligne de chemin de fer de 540 km entre Nabeba au Congo
et le port de Kribi, où sera édifié un terminal minéralier. Le troisième projet a trait à l'exploitation du fer des Bipindi, Grand Zambie, avec à la clé le développement d'un complexe sidérurgique pour la transformation locale du fer. La construction d'un pipeline et de plusieurs infrastructures de base au bénéfice des populations. Une étape décisive a déjà été franchie dans la réalisation de ces différents projets avec la signature des conventions minières y afférentes et l'octroi de permis d'exploitation aux entreprises adjudicataires. Mes chers compatriotes, notre pays a connu au cours de l'année qui s'achève des perturbations considérables dans la fourniture en ressources énergétiques et en eau potable. Pour garantir l'approvisionnement régulier du marché domestique en produits pétroliers et en gaz domestique, il a fallu augmenter le volume des subventions publiques au prix d'importants efforts budgétaires. C'est ainsi qu'au cours de l'année 2022, près de 700 milliards de francs CFA ont été dépensés par le Trésor public au titre des subventions pour les carburants et 75 milliards de francs CFA pour le gaz domestique. Au regard de l'intensité des chocs exogènes et de leur impact sur notre économie, j'ai instruit le gouvernement d'étudier toutes les options permettant de stabiliser les prix à leur niveau actuel et de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Cependant, il est de plus en plus évident que notre pays, comme bien d'autres en Afrique et ailleurs, ne pourra pas indéfinitivement échapper à un réajustement des prix des produits pétroliers si nous voulons préserver nos équilibres budgétaires et poursuivre sereinement la mise en œuvre de notre politique de développement. En dépit de ces contraintes liées à la conjoncture internationale, des progrès réels ont été enregistrés en matière de fourniture de l'électricité. C'est le cas du raccordement de la région de l'Est au réseau interconnecté Sud et de la mise en service de la ligne d'évacuation d'énergie de Ngabizan à Yaoundé, permettant désormais d'injecter la totalité de la production du barrage de Mevele dans le réseau électrique. La situation dans ce secteur essentiel connaîtra une amélioration considérable en 2023 avec la mise en service de la première phase du barrage hydroélectrique de Nachtigal et le démarrage des travaux de raccordement du réseau interconnecté Sud au réseau interconnecté Nord. Nos efforts visant à renforcer la qualité et la quantité de l'offre énergétique vont s'intensifier à la faveur de la construction de nouvelles infrastructures énergétiques et le développement de l'énergie solaire, en particulier dans la partie septentrionale de notre pays. L'accès de nos populations à l'eau potable demeure l'une de mes principales préoccupations. L'achèvement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et de ses environs à partir du fleuve Sanaga viendra résoudre de façon durable le déficit d'approvisionnement en eau dans cette cité. De même, j'ai demandé au gouvernement de finaliser en urgence
les diligences relatives au lancement dès 2023 du méga projet d'adduction d'eau potable de la ville de Douala et de ses environs. Au-delà de nos grandes métropoles, des ouvrages de production ont été réalisés dans certaines villes secondaires, notamment Bamenda, Bertoua, Ngaoundéré et Ebolva. La construction de ces ouvrages va s'étendre à d'autres localités urbaines et rurales au courant de l'année prochaine. Mes chers compatriotes, malgré la conjoncture défavorable, le gouvernement maintient ses efforts pour assurer sa mission première, à savoir améliorer les conditions de vie des citoyens. Nous devons poursuivre les réformes structurelles engagées dans le cadre du programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international et les autres partenaires au développement. J'observe avec satisfaction qu'en dépit du contexte économique particulièrement difficile qui aura marqué l'année 2022, aucun secteur d'activité n'a été délaissé. Sans être exhaustif, arrêtons-nous un instant sur quelques-uns à la suite de ce que je viens d'évoquer. Si nous prenons le secteur des travaux publics, 860 km de routes et 460 mètres linéaires d'ouvrages d'art ont été construits ou réhabilités. Je mentionnerai entre autres la mise en service du pont sur la Cross River entre le Cameroun et le Nigeria, ainsi que l'achèvement du bitumage du tronçon routier entre Sangelima et Brazzaville, favorisant ainsi l'ouverture de notre pays vers les marchés des États voisins. Le bitumage de la section de route Lena-Tibati-Ngat sur la nationale 15 avait pour avantage l'augmentation des liaisons par voie terrestre entre le nord et le sud du pays. La construction de l'autoroute Kribi-Lolabé et de la route Ganzambi-Kribi qui donne une impulsion à la compétitivité du port autonome de Kribi. La construction de la route Bertoua-Batouri, dont les travaux vont se prolonger jusqu'à Yokadouma et au-delà. La réalisation de plusieurs infrastructures routières a également permis de désenclaver les bassins de production agricole. Cet effort va se poursuivre en 2023 avec l'aménagement d'environ 700 km de route, dont le bitumage de l'axe Ebolva à Kum de Kribi. J'ai instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour la reprise des travaux de construction des tronçons routiers Mora, Dabanga, Kuseri, Babajou, Bamenda, Ekumba et Kondotiti. Une attention particulière sera accordée à la réhabilitation des voiries urbaines et à l'amélioration du trafic entre nos principales métropoles. Le lancement des travaux de construction de la section urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène et l'accélération des travaux de l'autoroute Douala-Yaoundé figureront au rang des priorités du gouvernement. Il en est de même de la réhabilitation et de la modernisation des aéroports de Diko, Bertoua et Kribi, qui permettront de desservir toutes les régions de notre pays par voie aérienne. Camerounaises, Camerounais, l'année 2022 a aussi été marquée par des inondations
qui ont une fois de plus affecté les populations de la région de l'extrême nord, en particulier celle des départements du Logo-Nechari et du Mayo-Danaï. Ce phénomène récurrent, favorisé par le dérèglement climatique, appelle des actions vigoureuses pour éviter des désastres qui en découlent. Au-delà de l'assistance humanitaire apportée aux victimes, j'ai prescrit au gouvernement de mettre en œuvre un plan de reconstruction de la région de l'extrême nord. Ce plan intègre notamment la construction de plusieurs ouvrages de retenue d'eau et d'infrastructures socio-économiques. S'agissant de l'offre de soins, il est incontestable qu'elle s'est nettement améliorée au cours de l'année 2022. Le centre hospitalier régional et l'hôpital général de Garoua ont été inaugurés et mis en service. Grâce au relèvement de l'infrastructure et du plateau technique de plusieurs formations sanitaires, notre pays est désormais capable d'offrir des soins de qualité dans des domaines particulièrement pointus, tels que la chirurgie cardiaque ou la transplantation rénale, pour ne citer que cela. J'ai demandé au gouvernement de poursuivre les efforts engagés dans ce secteur en mettant en œuvre un vaste plan de renforcement du plateau technique et des capacités du personnel des hôpitaux sur l'ensemble du pays. Mes chers compatriotes, j'aimerais à présent m'appesantir sur le volet sécuritaire. Dans l'ensemble, la situation est maîtrisée et sous contrôle sur toute l'étendue du territoire national, malgré la recrudescence de la criminalité urbaine et la persistance des attaques sporadiques de certains groupes terroristes dans certaines régions. Grâce au lien armée-nation, la collaboration entre nos forces de défense et les populations a contribué à réduire de manière significative les menaces terroristes dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. Le calme retrouvé a permis d'enregistrer des progrès appréciables dans la mise en œuvre du plan de reconstruction et de développement de ces régions. Je tiens une fois de plus à saluer la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour assurer la protection des personnes et des biens, en particulier dans les zones en proie au terrorisme. Je remercie également nos partenaires pour leurs appuis multiformes, et tout particulièrement les États-Unis d'Amérique pour leurs actions décisives visant à traduire devant la justice ceux qui, depuis l'étranger, contribuent au financement des activités terroristes au Cameroun. J'invite les autres pays amis à leur emboîter le pas en vue de l'accélération de la reprise des activités de développement dans ces régions. Au plan politique, le processus de décentralisation avance de manière méthodique. Les transferts de compétences de l'État vers les collectivités territoriales décentralisées se font progressivement, en prenant soin de ne pas fragiliser les équilibres structurels qui constituent l'ossature du pacte social de notre nation. Pour ma part, je reste persuadé que les régions, les communautés urbaines et les communes peuvent et doivent apporter une contribution déterminante à la relance de notre économie, à la résolution de l'épineux problème du chômage des jeunes et à la vitalisation de la démocratie locale.
Les élections sénatoriales qui se tiendront en 2023 seront l'occasion de consolider l'option de décentralisation que nous avons prise en renouvelant la Chambre haute de notre Parlement qui représente les collectivités territoriales décentralisées. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, avant de conclure, je voudrais appeler votre attention sur des fléaux qui prennent une certaine ampleur dans notre société. Il s'agit de la corruption et de l'incivisme. L'an dernier, dans des circonstances similaires, je vous avais fait part de mon souci de renforcer la gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de maîtriser les dépenses de l'État. Je peux vous assurer que ce souci demeure constant et intangible. Aussi, je tiens une fois encore à rappeler que tous ceux qui s'enrichissent illicitement en spoliant l'État, à quelque niveau que ce soit, vont rendre des comptes. J'exhorte tous les Camerounais, quel que soit leur rang social, à s'engager résolument dans ce combat que je mène depuis des années. Chacun à son niveau doit faire montre de probité et veiller à la préservation de l'intérêt commun. C'est en agissant ensemble, de manière déterminée et résolue, que nous parviendrons à triompher de la corruption qui existe encore dans notre société. Comme moi, vous avez certainement observé dans nos villes et campagnes la montée préoccupante de l'incivisme, de la violence, du non-respect des normes sociales élémentaires ou de l'ordre établi. Dans un état de droit, de tels comportements ne peuvent être tolérés. Ceux qui trouvent un malin plaisir à perturber l'ordre social, qu'ils soient jeunes ou adultes, devront rendre compte de leurs actes devant les juridictions compétentes. J'en appelle donc à la responsabilité de tous, en particulier les parents et les éducateurs, pour redonner toute leur place aux valeurs morales de base et au respect de l'ordre public. Je voudrais une fois encore interpeller ceux qui font un usage criminel et pernicieux des réseaux sociaux. Par leurs agissements, ils plongent plusieurs familles dans la détresse et ruinent parfois des destins, en procédant notamment à la désinformation, à la diffamation ou à la propagation des discours haineux. De toute évidence, ils mettent en péril la cohésion sociale. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, vous l'avez bien compris, c'est en observant une discipline personnelle dans notre agir au quotidien que nous parviendrons à bâtir ce Cameroun moderne auquel nous aspirons tous. Un Cameroun prospère et uni dans sa diversité. Un Cameroun où chaque acteur trouve sa place. Je voudrais à cet égard apprécier le rôle déterminant que joue le secteur privé dans la mise en œuvre de notre politique de développement. En ce qui me concerne, je continuerai à faire tout ce qui est possible pour assurer le progrès de notre pays. Je sais pouvoir compter sur la contribution de chacune et de chacun de vous pour y parvenir. Bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous. Vive la République, vive le Cameroun.
Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, as the year 2022 draws to a close, I believe it is appropriate to review the ground we have covered as a nation before looking to the new year with confidence and determination. You must have noted that in 2022, our country, like so many others, continued to face exogenous shocks. Just as the global economy was beginning to recover from the distortions triggered by the COVID-19 pandemic, an armed conflict broke out between Russia and Ukraine in Eastern Europe. The war between these two great countries has caused far-reaching disruptions in global market supply chains of consumer products such as grain, crude oil, and gas. The ensuing global trade system dysfunctions also led to shortages in some manufactured goods and other staple products, as well as widespread price hikes. I am prompted by the dire consequences of the war on the economies of countries, particularly developing countries, and the suffering inflicted on innocent civilian populations, to reaffirm the importance of peace and dialogue in conflict resolution. My dear compatriots, despite this challenging context, our economy was able to adapt to the international environment, once again demonstrating resilience with an approximately 3.8% uptick in the growth rate, as against 3.6% in 2021. Inflation remained reasonable, well below the global average. Access to inputs was secured, thus helping to maintain production activities and to mitigate food insecurity risks. All of this was made possible thanks to the stringent measures implemented by the government. Thus, besides increased tax and customs facilities granted under the post-COVID-19 recovery plan, substantial subsidies were accorded businesses in sensitive sectors to sustain our economy's viability and competitiveness. The fight against speculative behaviors and fraudulent exports of staple products was intensified. Engaging strikes were also made to ramp up local productions, curb our dependence on import and promote made-in-Cameroon products. The government will continue to pay special attention to the coordinated implementation of the import substitution policy and to leveraging opportunities afforded by the African Continental Free Trade Area. Similarly, our social inclusion policy will be continued through better sharing of the fruits of growth. To this end,
social safety net programs targeting underprivileged social segments will be extended to a greater number of beneficiaries in all 10 regions. In order to diversify state revenue sources, I authorized the implementation of 3 large-scale projects aimed at developing our mining potential, structuring our economy, and creating jobs. I would like to dwell on this for a moment. Although our subsoil is endowed with mineral resources, the non-oil mining sector accounts for nearly 1% of gross domestic product. Developing solid mineral mining will provide us with substitutes for our dwindling hydrocarbon stocks and additional financial resources which can be used to finance our investments. Accordingly, the year 2023 will be marked by the commencement of the exploitation of the Kribi-Lobe iron ore. The project includes the construction of an iron enrichment plant, an approximately 20-kilometer long pipeline, and a 60-megawatt power plant. We will also start exploiting the Nabeba iron deposit. The expected benefits for our country are immense, including a 540-kilometer long railway line between Nabeba in Congo and the Kribi port, where a mineral terminal will be constructed. The third project concerns the exploitation of the Bipindi Grand Zambi iron ore with the development of an iron and steel complex for the local processing of iron, the construction of a pipeline, and several basic facilities for the benefit of the population. A decisive step has already been taken in implementing these different projects with the signing of the relevant mining agreements and granting of operating permits to successful bidders. My dear compatriots, during the year now ended, our country suffered major supply disruptions concerning energy resources and drinking water. Ensuring a steady supply of petroleum products and cooking gas to the domestic market warranted increasing the volume of public subsidies through substantial budgetary efforts. In 2022, for instance, the Treasury subsidized fuel and cooking gas to the tune of nearly 700 billion and 75 billion CFA francs, respectively. Considering the intensity of the exogenous shocks and their impact on our economy, I instructed the government to consider all options to stabilize prices at their current level and to maintain the purchasing power of consumers. However, it is becoming increasingly clear that Cameroon, like many other countries in Africa and elsewhere, will not be able to indefinitely avert a petroleum products price
adjustment if we must preserve our fiscal balances and successfully continue implementing our development policy. Despite these constraints arising from the international economic situation, real progress was achieved with regard to the provision of electricity. In concrete terms, the East region was connected to the South interconnected grid. The Nyabizan-Yaoundé power transmission line was also commissioned, currently enabling the entire production of the Memvele hydropower dam to be injected into the electrical grid. The situation in this vital sector will improve considerably in 2023 with the commissioning of phase 1 of the National Hydropower Dam and the commencement of work to connect the South-North interconnected grids. Efforts to scale up energy supply quality and quantity will be intensified through the construction of new energy infrastructure and solar energy development, particularly in the northern part of our country. Access to safe drinking water for our population is one of my main concerns. The completion of the project to supply drinking water to the city of Yaoundé and its environs from River Senegal was to provide a lasting solution to the city's water supply shortages. I have also instructed the government to urgently finalize procedures for the launching in 2023 of the mega project to supply drinking water to the city of Douala and its environs. Besides our large cities, production facilities were constructed in some towns, namely Bamenda, Betua, Ngaoundéré, and Eboloa. These facilities will be constructed in other urban and rural localities in the current year. My dear compatriots, in spite of the unfavorable situation, the government is sustaining its efforts to assume its prime responsibility, that is to improve the living conditions of the citizens. Ongoing structural reforms under the Economic and Financial Program concluded with the International Monetary Fund and other development partners must be continued. I am pleased to note that no sector of activity was neglected despite the particularly challenging economic context of 2022. Without being exhaustive, let us briefly look at a few other sectors besides those already mentioned. In the public works sector, 860 kilometers of road and 460 linear meters of engineering structures were constructed or rehabilitated. These include the commissioning of the bridge over the Cross River between Cameroon and Nigeria, as well as the completion of the asphalting of the road section between Saint-Melema and Brazzaville, thus opening up our country to the markets of neighboring states. The asphalting of the Lena Tibati Ngat
road section on National Highway number 15, with the advantage of increasing land links between the country's northern and southern regions. The construction of the Kribi-Lolabe motorway and the Grand Zambi-Kribi road, which will boost the competitiveness of the Kribi Port Authority. The construction of the Betua-Baturi road, which will be extended to Yokaduma and beyond. The construction of many road facilities has also helped to open up agricultural production basins. These efforts will be continued in 2023 with the construction of about 700 kilometers of road, including the asphalting of the Ebolova-Akom to Kribi stretch. I have instructed the government to do all it can to ensure the resumption of construction work on the Morad Dabanga Kuseri, Babaju Bamenda, and Kumba Ekondo Titi road sections. Special attention will be paid to rehabilitating urban road networks and improving traffic flow between our major towns. The launching of construction work on the urban section of the Yaoundé-Nsimaleng motorway and the acceleration of work on the Douala-Yaoundé motorway will feature among the government's priorities. The rehabilitation and modernization of the Tiko, Betoa, and Kribi airports will also be prioritized to ensure that all regions of our country are served by air transport. Fellow Cameroonians, the year 2022 was also marked by floods, which once again afflicted the inhabitants of the far north region, particularly those of Logone-Shari and Mayodanai divisions. This recurrent phenomenon, which is due to climate disruption, calls for strong measures to prevent the ensuing disasters. Besides providing humanitarian assistance to victims, I instructed the government to implement a plan for the reconstruction of the far north region. This plan includes the construction of a number of water impounding and socio-economic facilities. Regarding healthcare delivery, it is undeniable that it improved significantly in 2022. The Regional Hospital Center and the Garoua General Hospital were inaugurated and commissioned. Our country is now capable of providing quality health care in highly specialized fields, such as cardiac surgery and renal transplantation, thanks to the upgrading of the infrastructure and technical equipment of many health facilities. I have enjoined the government to sustain ongoing efforts in this sector by implementing an extensive plan to upgrade technical equipment and to build the capacity of hospital staff nationwide. My dear compatriots, I now wish to dwell on the security situation. Overall, the situation has been brought under control countrywide, despite the resurgence of urban crime and lingering sporadic attacks by certain terrorist groups in some regions.
Thanks to the Army-Nation link, collaboration between our defense forces and the population has contributed to reducing significantly the terrorist threat in the far north, northwest, and southwest regions. With the return to calm, remarkable progress has been achieved in implementing the plan for the reconstruction and development of the said regions. Once more, I want to commend our defense and security forces for sparing no effort in protecting lives and property, particularly in areas prone to terrorism. I also thank our partners for their multifaceted support, and particularly the United States of America for its decisive action in prosecuting those who help to finance terrorist activities in Cameroon from abroad. I urge other friendly countries to follow suit so that the resumption of development activities can be accelerated in the said regions. On the political front, decentralization is being implemented methodically. Powers are gradually being devolved from the state to regional and local authorities while ensuring that the structural balances constitute the backbone of our nation's social pact are not undermined. Personally, I am convinced that regions, urban councils and councils can and must play a key role in reviving our economy, resolving the thorny issue of youth unemployment, and the vitalization of local democracy. The senatorial elections to be held in 2023 will afford an opportunity to consolidate our decentralization option through a newly elected upper house of our parliament that represents regional and local authorities. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, before I conclude, I would like to draw your attention to two scourges that are becoming rife in our society, namely corruption and incivility. Last year, in similar circumstances, I talked about the need to strengthen governance in the management of public affairs and to control government spending. Rest assured that this concern is constant and unwavering. I also want to reiterate that those who are illicitly amassing wealth by plundering the state, at whatever level, will be brought to book. I urge all Cameroonians, regardless of their social standing, to resolutely embark on this crusade, and I have led over the years. Everyone at his or her level should act with integrity and safeguard and common will. It is only through working collectively, decisively and resolutely that we will be able to overcome the corruption persisting in our society. You have certainly noticed, like me, growing incivility, violence, and disregard for basic social norms or established order in our towns and in the countryside. Such behavior cannot be tolerated in a state of law. Those who take delight in disrupting social order, whether young or old, will answer for such conduct before the competent courts.
I am therefore appealing to all, especially parents and educators, to take up the responsibility of fully restoring basic moral values and respect for public order. Once more, I wish to make an appeal to those using social media for criminal and malicious purposes through their actions, particularly disinformation, defamation, and spreading hate speech. They cause distress to numerous families and often ruin lives. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, as you are aware, it is by observing personal discipline in our daily behaviors that we will be able to build the modern Cameroon to which we all aspire. A prosperous Cameroon, united in its diversity, a Cameroon where every actor has his or her own place. In this regard, I wish to acknowledge the crucial role played by the private sector in the implementation of our development policy. For my part, I will continue to do everything possible to ensure our country's progress. I know I can count on each and every one of you to achieve that. Happy and prosperous New Year 2023. Long live the Republic, long live Cameroon. Vive la République, vive le Cameroun. (2022) end of year address to the nation by the President of the Republic, His Excellency President Paul Biya, who touched on many aspects, evaluating or giving a balance sheet of how 2022 looks like and giving projections to 2023. The President touched so many aspects, giving hopes, regretting on others, and also issuing out warnings to those who have malhandled the nation's wealth, promising to actually get them answer for whatever wrong they have done in Cameroon, but also in indicating that a lot is going to be done where, as far as mining is concerned, especially in the southeast regions of Cameroon, an activity that is also going to be accompanied by so many other factors that will help in developing, opening up these areas to development through the construction of railway lines linking these areas. We also are told that works are going to be going on at in the northwest between Babaju and Bamenda, as far also between Kumba and Ekondo Titi. There's going to be an acceleration of the Douala Yaoundé dual carriage away, as well as Douala was not forgotten. He talked about potable water for the city of Douala, Yaoundé, and others. The president said quite a lot of things this evening. Dr. Micheal Ndimancho, satisfied with the delivery of the President of the Republic this evening? A very, very scientific speech. Okay. Of course, it's a scientific speech. And that is what I said at the opening of this discourse, of this program. I said, for a speech, for a president to be convincing, he should be able to say exactly, make a review, a panoramic view of what he said last December. And I'm sure he has touched some of those things that he said last December. But what we are not sure about is whether those things that he said, we are able to see them done, you know. But then I must congratulate that it's a very, very technical speech that he made. But then I have an issue that the president seems to be addressing an elitist population. The population has centered so much on the towns.
I was expecting to see the president touch, the rural project and population. But he keeps on talking about the issue of interurban routes and issue from one route to the other. And, it is curious because he's giving the impression that people should leave from the villages and then come over the town to enjoy the amenities. Yeah, he talked about Mora, Dabanga, some routes up there. Well, that is too minimal, We need something that touches on the population actually closely. Yeah, but yes. all the mining is not going to be done in this. Yeah, I think 3 mining projects. But I would like to say that in rural settings. That is true. But to me, to be accompanied by other. To me, it's 3 out of 10. He has touched something, but to me, I'm not really very satisfied because he seems to be too elitist. I mean, you need to touch the people, the core of the population, and when he talks about rehabilitation, at this particular point in time, we are talking about rehabilitation of roads and airports. Well, but let us see it being done. I was listening to here, he has mentioned the Douala Yaoundé autoroute, and I was expecting the break because all of us know the scandal that has been on this route, that we have even already spent twice as much as we budgeted for this route. And when the president keep on saying you personally supervise, ostensibly he has forgotten the ring route, which he announced that he was going to personally supervise. So it makes us feel that it is just a discourse, it's just a discourse. The president feels that it's just a responsibility to be able to make a speech at the end of the year. Yes, I give him a mark on the fact that he has mentioned the Baba Jubamena route, which is under construction or rehabilitation. Yes, that is a fact. But the way the president even mentioned, he doesn't even know that the route, there are machines on that route. So, but I think that we want to see a president who who touches things. Now, when you go mentioning the Membeles, the Natigas, and the iron ore, let me tell you, what the mother in Kononi wants to know is to see electricity in the house. All that your elitist speech, Memvele, those big words that you are using, it doesn't make sense to the proletariat. What they want to see is the promises being done, and it is very easy for the rural person to be able to make a judgment of what they are talking about. With all the issues of construction, electricity, and all that we have been singing time year in year out, we are still having a huge problem of electricity supply. We want to see that speech being incarnated, and of course, he has hit himself a hand on the table just as he did some years back. We are expecting to see something being done as the president of the republic, and that is our wish, that there is nothing that the president has to lose now, but that he should be able to say things and do them at this particular time, Mr. Kum. Okay. Now, Senior Barrister, your take on this speech by the president of the republic. Thank you, Mr. Kum. The first thing I noted was that the president, he made a speech for 30 minutes and he was standing. At his age, I have to give him a few strokes of cheers. Then I now look at the various sectors that he touched. I noticed that he didn't mention everything that his government did. I want to talk about the road between Lodov and Sang-Medima, 76 kilometers. That was that. He did not mention it. I want to talk about the commissioning of the Ngaoundere Reference Hospital. He didn't mention it. So I think he was being modest. Well, then after reviewing all the roads, it looks like the president has forgotten that 40 years after his reign, we still have a town, a divisional, a sub-divisional headquarters, which is not accessible by Cameroon. I mean, you have to pass through Nigeria to go to it. I'm talking about Akwaya. There is no road leading to Akwaya. You have to go to Akwaya, you must pass through Nigeria. Mr. President, if your people have not yet told you, know that to go to Akwaya, you must pass through Nigeria. So if you can ask the Minister of Works to make a road to go to Akwaya so that we stop begging Nigerians to allow us access part of our country, that would be a nice thing. He talked about a 60 megawatt
power plant that was going to come out with the steel plant. I don't know whether it is a gift from the steel company or is the government that is going to construct that power plant. So that one wasn't clear. It was mentioning as part of the things that the Cameroon is going to benefit. Now, but I ask myself, okay, if we have about 5 dams that are being constructed around the same area, when are you going to harness Menchum for, Mr. President? I did not hear anything about I remember it was it last month? The chiefs of FACO visited the president and thanked him for creating the Limbe Deep Sea Port Authority. But nothing was said about the Limbe Deep Sea Port. So are we going to wait for another year or 5 years before that deep sea port, which has an authority, a management authority already, but there is nothing on the ground? So when is it going to be constructed? I would have loved to hear something about that. And then, of course, he talked about the cock bridge. But you see, I still ask myself, the quality, when you look at what Nigeria did, the route on the other side, then the route on our own side, 2 different images. Why would they go in for something that is inferior to what our neighbors have put on the ground? Well, we thank him. He says he wants all the regions to be accessible by air. But Tico is in the tail end here, and there is no airport to be rehabilitated in the northwest. So I want to remind him that the biggest airport, the big airport that we had 2 big airports. They were Bali and Bisongabang. Mr. President, next time when you want to rehabilitate, think of those ones. So that, because Bisongabang is a Manfe, Bali is up in the northwest. So if you rehabilitate those ones, you see many more people will use them, because to fly from Tico, you have to travel from Bamenda right down to Tico, which is it's very risky. I mean, before you reach the Bamenda airport is functional. You want Bali and Bamenda to be functional? Well, Bamenda airport I thought was more of a military base than a civilian facility. That's why I'm talking about a civilian airport that should be rehabilitated. Yeah, so that's the thing. That's my take. Okay. Well, I want to note that the president said nothing on education. There was nothing said about education. I was even expecting him to talk about sports, because we have this problem of they can't get the Garwa Stadium. There is one stadium in Garwa that has been completely financed, but work has not been completed. I thought that he was going to mention it among those projects of people who have chopped money and they have to vomit. So, in fact, Mr. President, don't forget that one too. If you are looking at it, there are those people who chop money on that Garwa Stadium. Please bring them to book. Okay, bring them to book. Alex Nguepi, satisfait du discours du frère d'année du président de la République? Je vais être cru. Pas du tout satisfait. Okay. Je vais dire que j'ai assisté là à un discours que c'est comme si on a voulu se moquer du peuple camerounais. C'est notre président, malheureusement. Chaque peuple a le président qu'il souhaite avoir. Et nous avons M. Paul Biya comme notre président de la République. Et c'est ça la triste réalité. Tant que jeune Camerounais, quand j'ai suivi le président s'exprimer, j'ai un peu eu honte. Hein. Personnellement, j'ai un peu eu honte. Parce que quand je lis son discours, comme on voyait, je regarde le contexte mondial. Franchement, nous sommes à la traîne. Il n'a évoqué aucun chiffre. Aucun chiffre n'a été évoqué. Le président de la République nous parle du raccordement de Mevele au réseau hydroélectrique. Il ne dit pas quelle est dans la nouvelle capacité énergétique qui est fournie au peuple camerounais. Cependant, on est en train d'augmenter le prix de l'électricité au Cameroun. Les ménages vont payer plus de 50%. Et j'ai dit que nous avons assisté à un discours en fumeur, parce que je n'ai vu aucun chiffre. On dit qu'il y a l'énergie, on va créer des emplois, mais je dis bien aucun chiffre. C'est un discours qu'on nous a amené dans les nuages.
comme si on était dans l'amphithéâtre, là, on vous dit, on vous traîne balle de gauche à droite, pour au final ne rien dire. J'attendais plus de mon président. J'attendais qu'il fasse comme d'autres présidents. Qu'il nous dise que dans tel secteur, nous allons trouver les fonds ici, nous allons injecter tel montant dans tel secteur pour recueillir ceci. Il n'a pas d'impôt substitution. Il n'a rien dit. Il dit qu'il y aura impôt substitution, oui, mais qu'est-ce qu'il y a mis d'impôt substitution? Dans quel domaine agricole allons-nous nous spécialiser? Le cacao, ce n'est pas une substitution. Le manioc, il faut bien voir. Quels sont les domaines spécifiques qu'il pense que nous devons nous spécialiser? Oui, mais quand vous parlez des chiffres, je ne vous comprends pas. Il n'a pas donné des chiffres. Non, 700 milliards. Quel chiffre? Yes, we say ensuring a steady supply of petroleum products and cooking gas to the domestic market warranted increasing the volume of public subsidies through substantial budgetary efforts in 2022. For instance, the Treasury subsidized fuel and cooking gas to the tune of nearly 700 billion and 75 billion francs CFA. When he talks about I'm sure 540 kilometers. Are those not figures? Il n'a donné aucun chiffre. J'arrive, permettez-moi, je vais parler de ça. Il a parlé de 700 milliards pour la subvention. Il a parlé de 700 milliards de francs CFA pour la subvention. Mais vous avez dit qu'il n'a donné aucun chiffre. Mais voilà le chiffre que je vous donne. Permettez-moi, laissez-moi de m'exprimer. Oui. Il a parlé de 700 milliards de francs CFA pour la subvention des produits pétroliers. Oui. Ce débat a déjà eu lieu bien auparavant. Ce n'est même pas une subvention, mais on va dire que c'est une subvention. Vous comprenez un peu. Mais ce qui a pas 700 milliards de francs CFA, qui a eu lieu, donc cette subvention a eu lieu en 2021-2022. Mais supposons même que ce soit vrai, c'est 700 milliards de francs CFA. Le budget actuel du Cameroun, l'agriculture n'a même pas 300 milliards de francs CFA. Mais nous partons subventionner le pétrole, qui bénéficie aux plus riches, à 700 milliards de francs CFA. Nous sommes dans le programme de 2022, de 2023, 2024, si je me trompe, c'est ça le budget actuel. Okay? Quand le président de la République parle de la construction d'infrastructures, il met combien dans ces infrastructures-là? Quand il parle d'impôt substitution, il met combien dans l'impôt substitution? Ailleurs, c'est ce qui se passe. Mais il y a la loi des finances, non? Non, ce n'est pas. Nous attendons. La loi des finances est générale. Vous avez la ça loi et tout ça est budgétisé. Vous voulez qu'il vienne dire tout ça? Je vous dis, nous sommes jeunes, ok? Nous sommes jeunes. Oui. Quand le président public parle d'un projet qui veut par exemple construire, par exemple, au niveau de l'habitat, qu'on va améliorer l'habitat au niveau du Cameroun, qu'ils nous disent combien de logements pourront être construits au Cameroun. Oui, pour oui. Non, j'arrive. Si on va détailler tout ça, le discours va prendre au moins. Ce n'est pas ça la question. Nous voyons ce qui se passe ailleurs. Il a dit qu'il va améliorer nos conditions de vie au niveau de l'habitat. Combien de logements va être construit au Cameroun? Voilà ce que les Camerounais veulent comprendre. Quelle est la quote-part qui sera réservée dans la loi des finances? Ce n'est pas spécifié. On a donné un chiffre de manière générale, mais on ne dit pas combien de logements on veut construire. Ailleurs, on vous dit, nous allons construire 10 000 logements cette année, et nous allons construire ces 10 000 logements seront repartis dans telle zone, telle zone, telle zone. Il n'a pas fait cela. Il a dit qu'il y aura des logements qui seront construits. Il a parlé d'impôt substitution, mais il n'a pas dit. Ça dit que quand vous lisez son discours est là, quand vous lisez son discours, il n'y a rien de concret. Ce sont des nuages. Il n'y a rien de concret. Par contre, ce qu'on a remarqué dans son discours, c'est que tous les investissements sont faits au sud du Cameroun. Parce que tout ce qu'on investit au sud, hein, Sud et est. Sud à l'est, ça va être investi, c'est-à-dire que Kribi, sud-est, toutes les routes là-bas qu'on a construit. On n'a rien construit ailleurs. Rien n'a été construit ailleurs. Donc en fait, nous qui sommes ici, nous n'avons droit à rien. Tout. Il a parlé je vous dis, mais c'est que l'hôpital qui a été inauguré. Oui. C'est qu'il a à quel pourcentage? Si on peut construire, supposons 100 km de route au sud, et quand même construire 10 km ailleurs, vous allez venir dire que c'est qu'on a construit cela ailleurs. C'est son objectif. Quand on lit ce discours-là, on se rend compte que c'est un nuage. Il n'y a rien de concret. En fait, on se rend compte que ce discours a été écrit par des avocats ou bien par des gens qui sont dans les bureaux, ils ont rédigé un discours. On se rend, ils ont fait dans la littérature, pure et nette.
Pourquoi la SMEC a dit qu'on va construire ceci, on va construire des logements, on va construire des routes, on va construire des aéroports, on va faire ceci, sans dire là où on prend l'argent, sans donner les chiffres. Il a dit quelque chose. Permettez-moi de sortir. Avez-vous déjà lu la loi de... Non, j'ai lu la loi des finances. Il a dit quelque chose. Le président de la République a dit quelque chose. Que la quote-part du domaine minier, c'est 1%. C'est moins de 1% du PIB, ce qu'il a dit. Il a parlé du minerai de fer, de cribi et des 3 titres fonciers et les 3 titres d'exploitation minière qui ont été accordés. Aucun chiffre n'a été donné. Il n'a pas dit combien le Cameroun va gagner. Parce qu'il y a eu un débat auparavant, en 2021-2022, sur le fait de cribi. Il y a des projets qui sont engagés actuellement où je vous parle, au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui sert de coup à cela. Donc, ils ne sont pas encore donné le verdict. Et dans ce combat-là, nous avons dit que le minerai qui est produit à Kribi, le Cameroun vend la tonne à 2800 francs CFA. Le ministre des Mines était passé sur il a réitéré 2800 francs CFA. Alors qu'actuellement, le coût sur le marché mondial est à plus de 85 000 francs CFA la tonne. Il a parlé d'enrichissement du minerai de fer, qu'il y aura une usine d'enrichissement du minerai de fer. Mais cependant, moi je vous dis, je suis dans le génie civil, ok? Quand on parle d'enrichissement, c'est à quel pourcentage? Parce que quand on commence à exploiter un gîte, ok? Les zones superficielles sont déjà enrichies. Alors ces zones superficielles sont encore enrichies pour faire quoi? Parce que ces zones superficielles ont déjà un condensé de fer reconnu. Donc en fait, les Chinois vont prendre ces zones déjà enrichies, ils vont l'exporter chez eux à 2300 francs la tonne. Okay. Je voudrais qu'on comprenne que le président, en disant cela, a dit qu'il fallait diversifier les différents revenus, les ressources du Cameroun. Mais il a oublié quelque chose. Il n'a rien dit sur le pétrole. Il a oublié que le Qatar, que nous avons vu à la Coupe du Monde, s'est développé avec deux richesses, avec deux ressources, le pétrole et le gaz, dont le Cameroun dispose. Le Cameroun a le pétrole, le Cameroun a le gaz. Comment est-ce que le Qatar a pu se développer autant avec le pétrole et le gaz, et que le Cameroun, nous avons le pétrole et le gaz, nous n'arrivons pas à nous développer, et que le président public est là depuis 40 ans au pouvoir? Comment c'est possible? Il a évité, j'ai dit ça tout à l'heure, quand je parlais, dans l'ordre budgétaire, on le dit parce que la quote-part qui revient au Cameroun par rapport au pétrole. Il a évité le sujet. C'est-à-dire que nous sommes Camerounais, nous avons notre pétrole, mais nous ne savons pas ce qui revient au Cameroun pour ce pétrole-là. Il a dit que c'est moins de 1% du PIB pour les minéraux. Je vais dire que notre or est exporté à l'est du Cameroun. Le Cameroun, il y a le projet sur la transparence des minéraux de fer, des minéraux de l'or, du diamant. Dans le Cameroun, depuis 2017, n'a plus eu à dire à cet organisme la quantité d'or et des diamants qui est exporté. Le Cameroun, même d'ailleurs, est poursuivi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vous arrête avec un diamant qui sort du Cameroun, on estime que ce diamant peut être frauduleux. Donc, quand le président nous tient tel discours sur les minéraux, il vient nous enfumer. Alex, let other person stop now. We are coming back to you. Okay. Alex, others will come back to you. Sumbele Kelvin, who is watching from Kongsamba, says, good evening, Mr. Liu. We, the Kupe Mwanenguba, were informed by our politicians that Bangem Nguti road project has been signed by the president, but we are shocked. This is a major road linking two major subdivisions which has been left out, and Bangem is being a headquarter. Good evening to you, Sumbele, Kelvin, and Happy New Year in advance to you and everybody watching this program. Monsieur Ngomsi, oui, votre première lecture du message du président de la République à la nation ce soir. Oui, je vais dire que c'est un discours qui est très mitigé. Et puis, au niveau des attentes, en réalité, le président est resté creux, vasif. Il faut le dire clairement. Parce que lorsque le président parle, déjà, je m'en réjouis d'ailleurs que les mesures que nous proposons, le président emploie ces expressions, impôt, substitution, qui sont des mesures qu'on a proposées depuis le renforcement du tissu économique local, mais on se rend compte qu'il utilise simplement les concepts, mais il ne part pas au fond de la chose. Parce que lorsqu'on parle d'impôt substitution,
Est-ce que le président peut nous dire au niveau du gouvernement que sur le plan de la commande publique, en termes de biens et services locaux, la commande publique, qu'est-ce qui est fait dessus? Parce que c'est ça l'objectif d'un peu institution. Sur le plan de l'agriculture, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter, pour aller à éviter l'importation du riz? Qu'est-ce qui est fait exactement pour qu'on évite l'importation massive du riz, du blé, de tous ces denrées de première nécessité là qu'on importe massivement? Qu'est-ce qui est fait? Le poisson, qu'est-ce qui est fait? Nous consommons un poisson qui est... qu'est-ce qui est fait au niveau du poisson? Quelle est la politique qui est menée avec Congécam pour qu'il puisse produire du poisson à l'intérieur du Cameroun? C'est ça un peu. Donc le président utilise le concept, il reste creux et c'est embêtant. Le président a dit dans son discours qu'il était préoccupé par deux fléaux qui vont très grandissant dans le pays. Il a parlé de la corruption, il a parlé de l'incivisme. Il est aussi creux là-bas. Là, il a été très creux parce que le président, déjà, l'année dernière, nous parlait déjà de la corruption. Et il disait que les mesures vont être prises par ceux qui... Tous les détourneurs de fonds vont rendre compte. Mais il revient encore un an aujourd'hui. Donc, sauf si le président nous dit que de 2021 à 2022, il n'y a pas eu de crime, d'actes de corruption, mais il constate quand même que le phénomène va grandissant. Il dit bien que le phénomène va grandissant, mais il évolue sans nous dire les mesures qu'il est en train de prendre là-dessus. Là, ça montre clairement que le président utilise des concepts creux et vagues. C'est-à-dire, on a l'impression d'un président qui utilise les mêmes mots chaque année, il ne prend aucune mesure, mais on sera attendu. Et le président nous parle, on a l'impression que le Cameroun, au niveau du gouvernement, ils n'ont plus de solution. Ils surfent sur la résilience des Camerounais. C'est-à-dire que pour eux, que face à la crise, la seule chose qu'ils ont, c'est la résilience des Camerounais. C'est-à-dire que les Camerounais sont un peu résilients, ils résistent. Non, on ne peut pas construire comme ça. Ailleurs, le président prend des mesures. Nous disons qu'aujourd'hui, le Camerounais commence à être étouffé, essoufflé par le coût de cette vie chère. Quelles sont les mesures? Il faut booster le pouvoir d'achat des Camerounais. Voilà des mesures qu'on attend. Le président va venir aujourd'hui nous parler de l'augmentation des salaires. Ça booste le pouvoir d'achat des Camerounais, qui booste la consommation et ça booste la croissance. Ça, c'est évident. Voilà des mesures qui sont prises partout ailleurs. Partout ailleurs où ce sont les mesures qui sont prises. Sauf au Cameroun, bon, je crois que c'est décevant. Bon, quand il reste sur les barrages, à l'Est, on a déjà fait la précision. Tous les grands chantiers, les barrages sont faits uniquement dans le Sud et à l'Est. Il y a quelques trucs, et puis de part et d'autre là. Mais c'est pas ça. C'est pas ce qui a attendu le président. Now, you heard about what the president talked about, the security situation in Cameroon. He said that largely things are better than they were, and saluted the efforts of law enforcement officials, and also thanked the United States of America for what they are doing, asking other nations to borrow from what the U.S. is doing to help Cameroon fight what is facing today. Yes, I think when we started this program, I talked about that, and I said sometimes, yes, the U.S. has started on a very good footing, and it shows U.S. is a friend of Cameroon, but then we really want to see this enforced, because it is still too superficial to start drawing conclusions. You know, the issue of saying that things have come back to normal has been a continuous kind of speech that the president does almost since the crisis started. Everything is stabilizing, peace is returning, and all of those. And meanwhile, at the same time, on the ground, people are dying. Yes, I said actually that there is some relative calm, and I want to, in the first place, and I refuse, yes, well, I want to, in the first place, thank the population, because I said that the population of Northwest and Southwest regions have come to understand that it is their duty and their responsibility to preserve their regions. And when you keep on saying that you are thanking the army, yes, of course, it's a right of the president to thank the army. I don't really think that the calm has returned because the army has really put down the population to give in.
Yes, the army has been playing its own role, which is good. We also need to recognize that. But I just think that it is a period. After 6 years, there is an evaluation that the population has done. I mean, where are we going to? You know about some of the separatists or the sponsors who have even turned against the population. I think that it is this attitude of the leading members of the separatists that has actually caused the population of Northwest Southwest to have a rethink, to reflect and say, but where are we going? You cannot say you are protecting us and at the same time, I mean, you are killing us. A dog cannot protect his master and at the same time bite him. It is not reasonable. It cannot work like that. So, I mean, the population has actually come back to make a introspection. I mean, to think about what is happening. Yes, the issue of security cannot leave anyone indifferent, be you an Anglophone or a Francophone. And I think that it is something that we need to handle with care. A lot of issues about dialogue, since the major national dialogue took place, there has been revision, I mean, re-evaluation of the dialogue. I even realized that they even brought some people from Europe who are supposed to be represented the diaspora. I don't know what representation, what mandate, who gave them. But I think that it is not just about sitting and, I mean, sharing money, eating money, paying people's flights, and all of those. There is work to be done on the ground. And I've said one of the issues that the government should do is that you can distract those boys who are getting into the bushes by creating the jobs. When I said the speech of the president centers more in urban centers, this is what I have in my mind. Because you need to get to those boys, to those, young people, and create employment and create jobs there. Let me tell you, when they are sure of their daily living, they are going to abscond. They are going to, stay clear of this terrorist act. It is very important. But when you keep on centering, when we even look at the speech, what is mentioned of the Northwest region, if not of Babaju, road project, what else? So what project is it for the separatists, the young people who are there? What project do you have? Or is it that we'll only come next year and again he would say that I thank the military for doing their job? Is it actually what? Is not a mockery? This is where I have a problem. There is nothing concrete that he has told the people of the Northwest or the Southwest that, okay, this, he's talking about airports, rehabilitating airports. So somebody will leave from Aqua to come and take a flight here to go to Yaoundé. The airport is for who? The airport is for who? I think that we are taking, the real project that we should handle, and we are going and catching other things and then showing proof of. No, get to the base, get to the people. Talk about economy, talk about education, talk about infrastructure, talk about hospitals, talk about schools. This is what we want. And once you do that, it is very simple to stop the war. On the contrary, I really think that there are some people who are actually vehemently and actually responding to this war because we know what to do, but we are dodging away from it. When you come down, you are thanking the military. It irks me. You are thanking the military. What exactly has the military done that they didn't do in 2016, that they didn't do in 2017, they didn't do in 2018? I just think that it is the people, the population that has turned back and seen, look where they're coming from. And they are like Rosa Parks. They have said, we have borne so much for so long a time. I'm sure the president made mention of the fact that it is thanks to the collaboration between the people and the military, because without the military, without the people, the military would not do this. Yeah, but the president talked about Bomenda Babaju and also talks about Kumamamfi. No, Kumba Ekondo Titi rather. Yep. Kumba Ekondo Titi, yeah. Mr. Leo, what actually strikes me and should strike any Cameroonian is that we all know, after reading the finance law, that we are heading to a very stormy 2023 in terms of economy. But the president mentioned nothing about measures. He's used to saying he has mesures d'accompagnement, mitigating measures that would lighten the suffering of the people, because when this finance law will be put in place, it's no secret there will be hyperinflation. It's no secret there will be hyperinflation. So what should we understand? Should we understand that he's ushering us into hyperinflation without any mitigating circumstances?
I don't think that one is very good, because normally the government was supposed to take measures to make sure that people's sufferings are alleviated with the turbulent economic situation that we all see in front of us. Now, I said earlier that the president mentioned nothing about education. It is not a secret. In northwest and southwest regions or southern Cameroons, there are few schools that are open. Very few schools. I was in Limbe yesterday, and I saw that soldiers were accompanying CDC workers to the plantation. The thing struck me. I say, how? But why can't they do the same with the schools? You say few schools are open where? We had a program here where we're talking about schools. I had a message from the village that no, there's no school open. In your village? Yes. But you said there are few schools open in Limbe? No, in the whole region there are few schools. You have schools only in major towns. Okay. In the villages there are no schools. Okay. There are no schools. So as I saw yesterday, soldiers were accompanying CDC workers to go to the plantation. Why can't they do the same thing with the schools, so that all the schools are open and children go to school freely? You see, that's something which I thought he could have addressed, because the children are not going to school because of insecurity, because there's somebody forcing them to stay at home. So he said nothing about it, and in fact, that would not be helpful when the time for examinations come, because you'll be sending children to go and write exams for which they were not prepared. Ok. Oui, Alex. Oui, je vais dire que... Oui, mais il faut aussi respecter le temps. Hein. Il y a au moins 3 personnes qui écrivent que vous monopolisez. D'accord, je m'excuse. Mais je vais dire, n'est-ce pas, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il n'a pas évoqué les chiffres, et je vais encore le réitérer. Le président a dit qu'on va construire les panneaux solaires, qu'on va développer l'énergie solaire à l'extrême nord, au septentrion. Il n'a rien dit. Comment ça se passait? Et on va dire la loi des finances. J'ai la loi des finances, c'est pas spécifique. On dit dans tel il y aura les panneaux. Non, c'est pas ça. Il donne des macro-projets. Il dit nous allons mettre tel montant à l'extrême nord pour le développement de l'énergie solaire. Voilà ce que les gens veulent entendre. Voilà ce que les Camerounais veulent entendre de leur président. Pas qu'on va développer l'énergie, après on dit non, allez voir la loi des finances. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est vraiment décevant. Hein, c'est décevant parce qu'il a parlé de l'énergie solaire au niveau de l'extrême nord, mais il n'a pas tenu compte aussi des biogaz au niveau du littoral. Il aurait pu dire qu'on va se développer l'énergie éolienne dans les hauts plateaux de l'Ouest, ou bien dans les plaines, ou bien dans les zones côtières du littoral. Entre autres, il pourrait dire ça. Donc, on se rend compte que c'était un discours qui manquait. Bon, voilà, on a écrit là, on a dit, bon, maintenant, il a dit quelque chose par contre, il a parlé du Made in Cameroun, il a parlé de l'impostitution. Mais Made in Cameroun et l'impostitution, quoi la différence? Vous avez dit qu'ils sont pas dit, ils ont écrit un discours. C'est-à-dire, c'est la même chose. Made in Cameroun et impostitution. Je vois quelle est la différence entre les deux. L'objectif est d'arriver du Made in Cameroun, c'est il dit pour le Made in Cameroun, après il dit impostitution. Il dit, mais c'est que ce discours-là, qui nous disent en quoi est-ce que le Made in Cameroun et impostitution, en quoi ça diffère? Qu'est-ce qui est Made in Cameroun? Mais c'est ça justement que tu me poses la question. Parce qu'elle dit Made in Cameroun, après il parle d'impostitution, il me dit waouh, mais quelle est la différence du Made in Cameroun et de l'impostitution? Puisqu'en fait, le but du Made in Cameroun, c'est d'avoir l'impostitution. Non, le but de l'impostitution, c'est d'avoir le Made in Cameroun. Donc j'arrive, c'est pour dire que j'arrive, n'est-ce pas? Je vous dis, qu'il a tué des slogans pour, on va pas dire enfumer, mais pour nous dire que bon, on tue des slogans. Vous vouliez que le président écrive une Bible, Bible pour lire aujourd'hui, parce que vous voulez qu'il parle de tout? Non, j'arrive. Non, je veux que quand il prend un pan, si on vous donnait 30 minutes de vous adresser... Même 2 heures. Est-ce que vous avez que j'ai son temps? Même si donne 2 heures, c'est le président, non? C'est aujourd'hui qu'il s'agace à nous. Même s'il prend 2 heures, ça nous gêne en quoi? Les gens font ça en 2 heures en conférence de presse. Celui qui a voulu prendre 30 minutes, non, pas un problème. Non, je vous dis, n'est-ce pas? Vous voulez dire que si Barrister Ashu Emmanuel devient président de la République, il va prendre 2 heures. Les gens vont s'asseoir pendant 2 heures. Il est en train de parler. Vous êtes allé à l'école, vous savez pas que vous parlez pendant... On ne doit pas... Non. Il va se fatiguer. Non, the audience itself. Vous expliquez pas. Quand il prend un pan... Non, ça c'est cosmétique tout ça. Oui, c'est cosmétique tout ça. Moi, c'est un pas pour 2 heures. Je vous dis, n'est-ce pas? Il a développé les grands points.
les points qu'il a développés, il aurait pu s'y attarder. Vous comprenez un peu? Quand le président public dit qu'on doit revoir la distribution des fruits de la croissance, mais il doit être clair. Écoutez un peu, tout le monde peut écrire que oui, on va distribuer les fruits de la croissance. Mais comment est-ce qu'on distribue ces fruits de la croissance? Il dit ça, et après, non, mais comment on le fait? Mais qu'on ne se moque pas de nous. Il fixe le cap. Il fixe le cap, comment est-ce qu'il sera développé? Est-ce qu'il sera développé à travers l'emploi? Est-ce qu'il, à travers ma salariée, est-ce qu'il doit, par exemple, augmenter le salaire des fonctionnaires? Qu'ils nous disent. Est-ce qu'on va augmenter les services sociaux? Est-ce qu'on va construire plus de logements? C'est ça que les questions. Est-ce qu'on va financer? Est-ce qu'on va subventionner les médicaments pour les couches les plus défavorisées? Voilà ce qu'on veut comprendre. Mais des discussions des fruits de la croissance. Mais en quoi est-ce que ma grand-mère qui est à Tchang, elle va comprendre? En quoi est-ce que ça va? À quel moment est-ce qu'elle aura le droit à ce fruit de la croissance? Mais on ne demande pas qu'il pas des heures. Mais quand ils donnent un concept, qu'ils nous disent concrètement comment est-ce qu'ils comptent redistribuer les fruits de la croissance. On a compris que le président, quand qu'il veut se lancer dans la production énergétique parce qu'il veut créer de l'emploi, allez, c'est ce qu'il a voulu dire. Puisqu'il dit que non, les barrages d'essai vont être collectés, ça donne les chiffres, mais on comprend en même temps qu'il va attirer des investisseurs. Mais il aurait aussi dû commencer par faire aussi un investisseur passé avant, en reconnaissant son échec, en disant que dans son plan énergétique de 2010 à 2020, il avait dit, dans un programme à l'époque, qu'il va passer de 1200 gigawatts, hein, de 1,2 gigawatts à 3 gigawatts. C'est ce qu'il avait dit aux Camerounais. De 1200 mégawatts à 3000 mégawatts. Et il a pris 2 milliards de francs CFA pour cela. Il a fait des prêts à la Chine. Et en 2020, nous nous retrouvons à 2450 mégawatts. C'est un échec. Maintenant, aujourd'hui donc, mais venez qui vient parler aujourd'hui, est un projet qui aurait dû se réaliser entre 2010 et 2020. Et le réseau interconnecté de Mbélé aurait dû être fait avant 2020 et non aujourd'hui en 2023. Donc quand ils viennent aujourd'hui en 2023 et fait comme si ce n'est pas l'exploit, ça fait partie des échecs que nous sommes en train de constater. Qu'on soit clair. Donc nous aurons aimé que sur le plan minier, que de nous faire comprendre que on va construire pour le fait de Kribi, on va construire une centrale qui va produire 60 mégawatts. Ben, écoutez, on va construire un chemin de fer de 500 km. En quoi ça va nous aider? Non, nous avons dit quelque chose. J'ai réitéré que les pays se développent à travers même une ou deux ressources. Une ou deux ressources, les pays se développent. L'Afrique du Sud se développe après une ou deux ressources. Tous ces pays-là. Le président aurait pu dire au président que le fait de Kribi, qui va au final rapporter au peuple camerounais, quand on a fait le calcul, à peu près 1000 milliards de francs CFA. Les mêmes 1000 milliards de francs CFA qui sont en train de vouloir emprunter pour faire la voie de contournement de Yaoundé. Vous comprenez? Ça va rapporter au peuple camerounais à 50 ans 1000 milliards de francs CFA. Nous avons dit que si le fait de Kribi, pas qu'on vient dire qu'on va enrichir le fait à Kribi, non. Nous voulons qu'on transforme le fait de Kribi sur place. Voilà ce que nous proposons. Nous avons émis des requêtes en ce sens-là. Que le fait d'écrire à lui seul peut développer au Cameroun. Il n'a pas besoin de donner 3 licences d'exploitation. Okay. Le président aurait pu dire qu'il a mis son veto et que Monsieur Ngomsi, nous sommes en train de regarder 2023, il y aura élection sénatoriale d'après ce que le président a annoncé. Peut-être il y avait des sénateurs qui se disaient que peut-être on devait prolonger comme il a fait dans le passé, mais il y aura élection et le SDF se trouve dans de très mauvaises postures à cause de ce qui s'est passé dans le nord-ouest et le sud-est où la plupart des conseillers municipaux sont du RDPC. Ce serait difficile pour vous. Mais le président a aussi espéré que ceux qui poussent à la haine et autre chose qui concourent à détruire la nation vont être rappelés à l'ordre.
Oui, on constate tout simplement que le président est resté à respecter cette fois-ci le calendrier électoral dans le cas des élections sénatoriales. Nous savons tous que logiquement, les sénatoriales c'est en 2023. Et puis c'est un secret de polichinelle que les sénatoriales au Cameroun aujourd'hui, il n'y a que le RDPC qui s'en sort dans les sénatoriales. C'est les seuls qui ont les élus, qui ont arraché les élus dans un système d'élections mal organisé. Donc, les élections sénatoriales ne peuvent que profiter au RDPC. Bon, maintenant, en tant que parti politique républicain, on va voir comment y participer. Évidemment, s'il n'y a pas de problème majeur. Mais seulement, j'insiste sur comme disait Alex tout à l'heure, le président est resté un peu très vague. Juste après avoir parlé des sénatoriales, justement, le président a parlé, puisque ça va ensemble, de transfert de compétences. Oui. Oui, il vous parle de transfert de compétences qui est institué depuis 1996 en réalité, sur la loi sur la décentralisation. Mais il vient parler de transferts de compétences qui seront faits, des transferts de compétences de l'État qui seront faits progressivement en prenant soin de ne pas fragiliser les équilibres structurels qui constituent le statut du pacte social de nos nations. Vous voyez, voilà, il ne donne aucun cap. Comment est-ce que ça a évolué ce transfert de compétences? Aucun pourcentage. Il ne vous dit rien. Ce transfert de compétences depuis 1996. Mais nous venons encore en plein 2022 parler de transfert de compétences qui va se faire de manière progressive, progressivement qui n'est jamais définitif en vérité. Et c'est ça le Cameroun. On a toujours des concepts qui ne sont jamais définitifs. C'est un problème. C'est un problème avec... c'est-à-dire on n'a pas vu un président marqué, porter le pays. On n'a pas vu un président. On voit un président qui vient faire un discours de routine, tout simplement, qui vient faire un discours de routine, d'université. Et vraiment, nous, ça nous a pas... C'est pas ce qu'on attendait pour lui. C'est pas ce qu'on attendait. Si vous me permettez, en fait... Non, mais il doit aussi parler, non? Alex. 2 minutes. D'accord. En fait, je voulais dire quoi? Les gens doivent comprendre quelque chose. Les gens doivent comprendre quelque chose, c'est quoi? C'est que c'est le bilan et son projet de 2023 qui donne aux Camerounais. Il donne des chiffres, des gros chiffres. Pas qu'on dise qu'on doit se référer à la loi de finances. Le plan public, quand il vient le 31 décembre, il donne son bilan, dit que c'est écoulé entre 2021 et 2022, et il nous dit comment est-ce qu'il voit le Cameroun pour 2023-2024. Voilà ce qu'on attend de lui. Qu'il nous dise clairement que nous allons construire, comme je l'ai dit, sans entrer dans les détails, nous allons construire 10 000 logements au Cameroun, peut-être 5 000, peut-être 3 000 à Douala, 3 000 à Yaoundé, dans le système État centralisé. Parce que moi, en tant que fédéraliste, ce n'est pas au rôle, ça appartient au président de la République de dire qu'il faut construire des logements dans les localités. C'est le rôle des régions. Malheureusement, comme c'est encore le système centralisé, on aurait aimé qu'il donne donc, qu'il dit donc qu'il va construire. Merci. We are talking about this speech. The president is coming back to what he said last year about those who have spoiled the nation's worth. Says that if this year he's going to make sure that those who have tampered with our resources brought to book to account for what they have mismanaged. I remember after that last year's speech, I was talking with somebody, a friend, and he told me, "You're going to see what will happen in the next coming days." I said, "It's because you're not used to Cameroon, you're not used to the president's speech." You know, the president is a charisma. You know, he somebody who delivers discourses in the way that you think the next minute you're going to see the results. Now, pragmatically, when you want to do planning, or you're giving promises of what you're going to do, like the projection he's doing, I want him to be putting debt limit. Yeah, this is what I was expecting to see the president doing, to put debt limit. He will say that in April, we expect that the level of execution of this project should be at this time. Because he doesn't put limit, Cameroonians cannot take him to task.
I still give an example of Douala Yaoundé auto route. This is a route that, I mean, they keep on talking about. But do you realize that we have already spent far more than what they budgeted for? But if the president was saying, because he said he will personally supervise some of these things, if he said, okay, yes, if he said, okay, now I want to take these people to task. By the month of May, I want to see the level of execution of this project at this level. We hear a president talking. Yes, you know, he has to give orders. He has to be able to take things to hand. That is why I talked about a president who is having an authority and has to use the authority the way it's supposed to be used. We're tired of speeches now. I mean, it's not today that he wants those who have embezzled state funds, and he's too utopic. Those who are embezzling state funds, doesn't he know them? He knows them. And we are expecting to see things done in reality. Let him pass from discourses to act, and let us see. Because it is as if, I mean, we are now like dolls, you know, like a Puvantine, you know, that we are just there, just watching. And then the president comes and makes his one-man show at the end of the year, and then he's gone. And then we wait again on the 10th of February. The president comes again to address the youth with no concrete action to be taken. Yes, we want to understand. I forgot one thing that I have to praise him for, that this year we had 2 more universities, like, I mean, Garua and Betua. That is good. But then, it is not enough giving universities, it's just like making an announcement. What infrastructure do we have for these universities? Because these are some of the things that we need to take the president to task. When you announce that they are going to construct maybe Chiku Douala route, you should be able to tell us where we are going to get the funds from. Because at the same time, we are crying that, I mean, there is no money. But you come and announce to us without telling us exactly whether it is going to be from the taxpayers or it is going to be, you should be able to tell us. So that tomorrow, when you keep on, giving us that joker card, we should understand that you told us. I think this is what we expect a president to do. And I said, I was looking at the physiognomy, and I wanted to see the president who has to handle things this 2023 in hand. Barrister said it is going to be a difficult year. Yeah, well, we don't know, but the president made us understand that, I mean, it is going to be a good year because of just the project that he wants to carry out this year. It shows that there's money. It shows that there's money. So, I mean, and he's even talked about he's going to, I mean, there will be some kind of, I don't know why he's going to give subvention to market, to farm, or I don't know, to the market women, whatsoever, housewives or whatsoever. But he's promising them that it may be better. I mean, but how is it going to be better is what we want to know. You tell us it's better. Follow me. Like those of the RSC say, they say, follow me. I say, where are you? I'm following you to where? You just said, follow me. No, we have gone past that period where you just say, follow me. We will not follow you any longer because we want to see where we are going to. We want to see what you are doing before we follow you. That time has passed. And I don't think that in a number of years, if we have not done certain things, I don't think that it's now that actually we hit our hand at the table and say that we are going to construct this thing now. I mean, let Cameroonians at least be respected now. Okay, let Cameroonians be respected. You see the president working on matching action with the words of what he just said, reiterating what he said last year. Yes, Mr. Leo, you see, when it comes to bringing people to book for misappropriation of public funds, we are talking about law. And law is not something you just get up and hit your hand on the table. If he were to order that people should be arrested, as my good brother is insinuating, then we shall all cry foul and say, but you have arrested them without investigation. People who have misappropriated, you have to first of all investigate. Send them to special criminal court. When everything is ready, then you can now pick them up. But as we all know, there are big guns concerned. I'm surprised when people say that nothing was done, because last year and this year at least, because we are still in 2022, we saw some high-level action, like the SG of the presidency receiving a very big present of an arrest warrant. You cannot tell me that that is insignificant, sir. We saw many ministers, and even, many ministers going to the special criminal court
to be auditioned. And so we cannot claim that nothing was done. I think that since there were these big people involved, they had to finish everything. And that's why I am saying we should prepare ourselves for something in the following days, because it looks like most of those things are ready. And you don't just arrest people like that. You need to keep them somewhere. But when you go to SED, you see those apartments that were being prepared. Many of them are ready. That's why I say we should be ready for something, because the place to keep the people is ready. The criminal procedures against the people are almost ready. And I don't see anything that will stop the president from ordering that they pick them up. You cannot, I mean, you see, it's difficult to arrest a sitting minister and send him to prison. You will need somebody to replace him. That we should understand that. So I think that may explain why they had to wait for all these things to mature before taking action. Before taking action, we are going to be ending at this juncture. Alex Nguepi, deux minutes pour faire le résumé de ce que vous avez pu constater. Oui, je vais dire, je suis déçu par ce discours, qu'on ne se trompe pas. Je suis déçu. J'ai tout à l'heure eu à dire à faire des vœux, c'est ce que j'aurais aimé voir le président s'exprimer. Il n'a pas parlé des réformes institutionnelles. Le Cameroun doit être réformé. Nous avons besoin des réformes au Cameroun. Le code du travail camerounais doit être revu. Depuis 1990, ce code n'a pas été revu. Et nous aurons aimé que le président de la République parle à la jeunesse, qu'il s'adresse aux jeunes, à nos petits frères, à ceux-là qui vont commencer leur premier emploi, et qu'il donne des garanties par rapport à leurs employés pour leur premier emploi, qu'il leur promet des réformes au niveau du travail. C'est extrêmement important. Nous aurons aimé qu'il parle de la réforme du code électoral. C'est important en politique. Nous avons besoin que, s'il faut aller aux élections sénatoriales en 2023, pour ceux qui vont y aller, ou les futures élections, nous avons besoin d'y aller avec l'apaisement, avec un code électoral consensuel qui permettra que nous puissions être élus ou bien que nous puissions être battus et accepter la victoire afin d'éviter des prochaines crises. Nous aurons aimé qu'il parle des réformes de la gouvernance du Cameroun. Ça n'a pas été le cas. Nous aurons aimé qu'il parle de la création de la haute cour de justice. Ben, il faut qu'on se le dise. C'est la haute cour de justice qui est à mesure au Cameroun de juger les hautes personnalités, comme le président lui-même et les ministres haute trahison. C'est contenu dans la loi. Yeah, but everybody. La Constitution qui a modifié. Oui, d'accord, ok. Le président fait de coup. Ok, oui, je sais. Non, je parle pas du ministre. Yeah, but unfortunately, donc nous aurons préféré pour sortir, M. Léo, que le président nous parle. Unfortunately, we have to end here. Televiewers, we want to thank you for coming, Dr. Ngomsi. Monsieur Ngomsi, merci d'être venu. Senior Barrister, thank you, and you, thank you too. And to all of you who took time off to watch this edition, a special edition of The Point, Prime R, that was dedicated to having a review of what the president had to say to the nation today. We are also very grateful, and we say stay blessed. Thank you. We wish you all a prosperous 2023.